I'd like now to introduce Tomás Alvim, who is the partner and founder of Arquifuturo, a platform focused on discussions about architecture, urbanism, and the future of our cities, also a partner for this event. He is as well a founder and partner of Bay Editore and the technology company Union. Thank you so much, Tomás. Boa tarde. Então, eu queria primeiro agradecer a Carol e ao Pedro por esse convite. Marisa e eu fundamos o Arquifuturo há 6 anos e acompanhar o trabalho deles aqui no Brasil tem sido para a gente muito importante. É uma das iniciativas de transformação urbana que a gente acredita e apoia e realmente incentiva na capacidade da transformação urbana a partir da comunidade e naturalmente a partir do landscape. Então acho que isso é muito importante. E queria agradecer à Faculdade da Universidade de Harvard, à Escola de Design, por esse convite. Dizer que é um prazer enorme estar aqui, mais no espaço do Niemeyer. Embora eu conheça relativamente bem Brasília, esse é um espaço que eu não conhecia, é sempre uma surpresa agradável estar conhecendo e desfrutando dessa cidade. Eu vou chamar os palestrantes aqui, tem aqui uma colinha. Eu vou iniciar com a Luciana Sabóia. Ela é arquiteta e urbanista, educada na Universidade de Brasília, que é formada na Universidade de Brasília e tem um mestrado em Teoria e História da Arquitetura na Universidade Catholique de Louvain, na Bélgica. Ela é professora e vice-diretora da Faculdade de Arquitetura da UNB e é também coordenadora do Laboratório de Estudos da URB, o LabURB. Ela organiza, em parceria com Maria Fernanda Dernit, o livro Brasília 50+50, da editora UNB, e ela pesquisa e publica em assuntos como arquitetura moderna, espaço público, urban landscape e social appropriation. Luciana, por favor. Em seguida, eu queria chamar a Beth França. Ela é graduada pela Universidade Federal do Paraná, tem um Master da FAUSP e um doutorado pela Universidade Mackenzie, tem mais de 25 anos de experiência em projetos urbanos, de meio ambiente e de moradia social, e também participou de diversos processos de projetos, implementar projetos públicos de moradia, e eu queria fazer aqui uma nota particular, a semelhança do que eu falei inicialmente sobre o trabalho feito pelo Mauro, Pedro e Carol no CITIE. Consideramos a Elizabeth uma das grandes inovadoras nos projetos de habitação social no Brasil e, inclusive, como na semana passada foi apresentado um novo projeto em São Paulo, no Centro Urbano de São Paulo, que é o Casa Paulista, um novo lance que foi licitado e que eu recomendo que vocês olhem, porque mostram como se pode fazer moradia social com dignidade e com inclusão social. Tá? Entre 2005 e 2012, ela foi superintendente da Secretaria Municipal de Habitação, o SEAB, de São Paulo, e entre 2009 e 2002 ela serviu como secretária adjunta. Durante esse período, ela coordenou o Plano Municipal de Habitação, a integração do plano de data e design para a favela e para a favela. Ela atualmente é diretora de planejamento do CDH em São Paulo. Elizabeth. Eu chamo agora o Guilherme Wisnik. Ele é arquiteto, crítico e curador de arquitetura, de vários projetos, recentemente da Bienal de São Paulo, entre outros, e colaborador do jornal Folha de São Paulo. É autor de diversos trabalhos, incluindo Lúcio Costa, da COSAC Naif, Estado Crítico, A Deriva nas Cidades, da Publifolha. Ele organizou 45 volumes da revista 2G, da Gustavo Dille, e no seu trabalho mais recente sobre Paulo Mendes da Rocha. Ele foi curador da Bienal de Arquitetura de São Paulo e também da Bienal na China, se não me engano. Certo, Guilherme? Por favor. Por fim, eu queria chamar o Felipe Vera. Ele é co-diretor do Centro para Ecologia, Landscape e Urbanismo da Universidade Adolfo Ibáñez, o Design Lab em Santiago, no Chile. Ele tem um Master em Design Studies, Urbanism, Landscape and Ecology para a Faculdade de Harvard, School of Design,
é arquiteto especializado em Landscape, Ecology and Planning. Ele tem interesse também em relações entre processos de urbanização, dinâmicas sociais, ecologia e landscape em contextos extremos. E ele trabalha com Raul Mehrotra e é coordenador do Campus Map Project, Mapping the Ephemeral City, na Índia, que é o maior projeto em Ephemeral City. Ele é coautor do Ephemeral Urbanism, City in Constant Flux, and Kumbh Mela, Mapping the Ephemeral Megacity on this topic. Felipe? Nós vamos ter a nossa sequência 10 minutos para cada um dos panelistas fazer uma apresentação e depois eu faço uma moderação com perguntas e respostas. Luciana, por favor. Bem, primeiramente eu queria agradecer o convite da Harvard University, né, vindo do Pedro e da Carol. Muito obrigada pela oportunidade também de dividir essa mesa com tantas pessoas interessantes e apaixonadas pela questão da arquitetura e da paisagem. Eu queria também agradecer muito estar num ambiente tão conhecido, com tantas caras conhecidas e com muitos alunos e ex-alunos. Então é um prazer ver a presença da Universidade de Brasília tão marcante num seminário como esse. Bem, eu vou pedir licença para vocês e vou fazer minha apresentação em inglês, né, tentar manter o tempo coordenado. Obrigada. Bem, from total design to urban sprawl, narrative of Brazilian modernist landscape. Brasilia design. Brasilia, designed by Lúcio Costa in 1957 and inaugurated in 1960, represents the pinnacle of Brazilian modernism. On one side, notable feat of the constructor of a complete planned city in 4 years, following the idea of the new habitat, integrating the environment and open collective life. The modernists believed that through the formation of open spaces and free horizons, it could be possible to create a fair and more egalitarian society. On the other hand, the rejection of Brazilian empty spaces were characterized as silent spaces that break away from the traditional Brazilian cities. Critics reproach the emptying of the public arena. James Holston elaborates, the journey of Brasilia across the central plateau of Brazil is one of separation. It confronts the traveler with the separation of modernist Brasilia from the familiar Brazil. The observer can read it in a planned and organized environment with a totalizing character. Both axes, Monumental and Road, central bus station located right in the axis crossroads, configure the capital and the ordinary city. The monumental axis has an impressive mise-en-scene of the federal government, ministries and national congress. The road axis lays out a circulation on residential lots in a sequence of neighborhood units composed by 6-story buildings on pilotis. It can be said that both apologetic or critical discourses on the capital do not treat Brasilia as a urban space with emergent a social dynamic, but rather as a consequence of the hits or misses in the original 1957 design. Yet in 1985, Lucio Costa himself considered the city reconfigurations as a continuous process, one that is open, that fits the urban plan. He stated at bus station platform, the reality was greater,
much more beautiful. In fact, the 107-meter wide platform incorporates modernity's unhabited space, marked by the speed of flows and the fragmentation of urban configuration. Nevertheless, the central area shelters daily over 1 million passers-by. Today, Brazil is considered as a urban metropolis with more than 3 million inhabitants. There is a daily movement of commuters between the initially planned area, the so-called pilot plan, and the surrounding by satellite towns and other human settlements that form the city's metropolitan region. Consider the modernist landscape. How can the planet, open, free, or even empty spaces, be appropriated and recognized culturally by its inhabitants? This presentation is structured in 2 parts. First, a plot of narratives in time configuring the design, built, and experienced modernist landscape of Brasilia as a metropolitan city. And second, the analysis of the landscape as a social phenomenon of everyday life and social representation of a struggle for social recognition. Brasilia was born as a polynucleated city even before the capital inauguration. In 1958, the settling town of Taguatinga was settled down 30 kilometers from the original planned nucleus. Together with it, other settling nucleus began to be planned, constructed like Cruzeiro, Sobradinho, and Gama. Despite of the disapproval of Costa's team, the settling towns become to be isolated islands constructed in the emptiness of the federal district. The lack of regional planning induced Brasilia to be transformed into a unique pole of attraction for the poorest region. Consequently, the interminable migration flows made increase the number of popular settlements around the pilot plan. Here comes the second moment of evocation, when Brasilia goes through a process of disorderly rapid human growth. In 1969, the Commission of Invasion Eradication shows that there were more than 80,000 slum dwellers and 50,000 slum houses spread over several parts of the federal district. Brasilia was no longer just an administrative city and became a center of dormitory cities dispersed in the territory. Ceilândia was planned and constructed. Social conflicts and resistance marked those days, but most of people accepted and moved the lots even with the precarity of urban infrastructure and facilities. Inevitably, the image of modernist landscape restored the new capital, virtually influenced the new satellite towns. Fragments of Brasilia were appropriated everywhere in the new settlements. The third narrative is the recognition of a metropolitan character. In 1978, the Plan of Territorial Ordering acknowledges Taguatinga vocation for creating a new urban centrality in the purpose of preserving the pilot plan for an exacerbated urban growth. The plan beardly as man guided the strengthening of the southwest axis. Nevertheless, removal of slums continued even more rapidly, and consequently, the social and ecological impact was even more expressive. For instance, the population of Samambaia increased from 3,000 people to 9,000 people in 3 years.
In parallel to the governmental actions, there were misappropriations of any empty land of villages applied without any regard to the urban order or legal environment. For instance, what once was a green boulevard that cut an environment reserve in the Park Road of Taguatinga, in the region of Vicente Pires, turned to be this one? Turned to be an arid highway leaking condos under construction and a vertical and dense image of Águas Claras. Today, the pilot plant, listed at UNESCO as a World Heritage in 1987 and protected like a historical center, could not avoid this kind of image and the construction of these hermetic facades closing to the public arena. So, this brightness and attractiveness of this architecture reveal a fragmented landscape with a competitive and aggressive image. So instead of thinking, it's urgent to reconsider social appropriation and false perceptions, voids, and interstices, systoles and diastoles movement within this urban context in order to understand the landscape as a territorial and urban phenomenon. Focusing on modernist landscape, two perspectives involve the inhabitant and Brasilia landscapes narratives. First, walking through the passerbys, recognizing himself as both dweller and a Brazilian citizen. The long sketch of the sidewalk on the upper platform becomes a public plaza spilling over the monumental scale in the free up window. Second, regarding the outskirts of the pilot plant, gradually the bucolic scenery and the region transforming the green carpet in the center of dispersion, of congestion, of walls and gardens. The formation of gated communities become an irreversible fact with the fortress landscape denouncing the non-recognitions of the other space, for instance. Yet, Paul Ricard argues that the possibility of social recognition can both mobilize or discourage. Facing emptiness, a paradoxical situation comes to the fore. Voids, openness, and in-between spaces affirms a part of the urban scenery as well as can be part of potential elements of articulation. Emptiness, commonly interpreted as wasted, useless, dangerous, spaces that segregate and extend distance, which affected the daily, needs to be reconsidered in the architecture design, urban strategies, in the management of the territory. Redefining emptiness in Brasilia landscape, taking account both openness and urban sprawl, requires necessarily new methodological approach. Thank you very much. Obrigado, Luciana. Beth, você tem uma apresentação também ou você vai só falar? Você tem uma apresentação? Eu vou...